cargo plane with 8 people on board has crashed in northern Greece near the city of Kavala. State television reported that the aircraft was flying from Serbia to Jordan. Με έκτακτα δελτία, τα μεγαλύτερα διεθνή ειδησιογραφικά δίκτυα μετέδιδαν από την πρώτη στιγμή όλες τις εξελίξεις από τη συντριβή του Αντόνοφ με τους 8 επιβαίνοντες στην Καβάλα. Πρωταρχική θέση στα ρεπορτάζ, το επικίνδυνο φορτίο που έφερε το αεροπλάνο. Local media is reporting 8 people were on board and the plane was carrying tons of dangerous materials, mostly explosives. People living close to the crash site have been told to keep their windows shut and stay indoors. The pilot had reported an issue with one of the plane's engines and had requested an emergency landing. A special disaster response unit is already investigating this crash, and Greek media has been speculating that the jet was carrying explosives. Άλλα δίκτυα στέκονται στις συνθήκες της συντριβής. It is believed the pilot had requested an emergency landing, but the signal was lost due to engine problems. The aircraft burst into flames before landing. The exact cause of the crash is being investigated. Η είδηση της συντριβής όμως φιγουράρει ψηλά και στις διαδικτυακές εκδόσεις των μεγαλύτερων διεθνών μέσων. Η Daily Mail φιλοξενεί βίντεο από τη στιγμή της τραγωδίας και αναφέρει πως το αεροπλάνο μετέφερε εκρηκτικά. Ο Guardian αναφέρεται στους κινδύνους από το επικίνδυνο φορτίο που μετέφερε το αεροπλάνο, ενώ και η Deutsche Welle έχει την είδηση στις πρώτες σελίδες.